Hi, hello, namaste. Welcome back to my channel, Surya Mounica. It's a kind of mini vlog today because I'm gonna start to a resort now. Chinna birthday party undi. So resort lo chinna clippings and also birthday decor alantivani add chestanu. Antakanna mundu I wanna show you something special. If you're watching me for the first time, then I'm Surya Mounica. I do videos on fashion, styling, cooking, traveling, vlogs and many more. So if you're new here, please do subscribe to my channel. కింద మీకు కనిపిస్తున్న రెడ్ కలర్ సబ్స్క్రైబ్ బటన్ క్లిక్ చేసి ఆల్సో పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ క్లిక్ చేసి మీ నోటిఫికేషన్స్ ఆన్ చేసేసుకోండి సో దట్ నేను ఎప్పుడైనా ఇలాంటి మంచి వీడియోస్ చేస్తే వెంటనే మీకు నోటిఫికేషన్ వచ్చేస్తుంది అప్పుడు ఏ వీడియో కూడా మీరు మిస్ అవ్వరు సో ఐ సెట్ సంథింగ్ స్పెషల్ కదా సో దిస్ ఈస్ దాట్ సో ఇఫ్ యూ కెన్ అబ్జర్వ్ ఇట్స్ 13 Pro Max యాక్చువల్లీ ఇది నాది కాదు దిస్ ఇస్ మైన్ సో I'll say you the story about this. ఇది వచ్చేసి తమ్ముడిది పిన్ని కొడుకు నితీష్. I think you have seen before in my videos. సో ఇద్దరం ఒకటేసారి ఫోన్స్ తీసుకుందాం అనుకున్నాం. సో మైన్ ఇస్ 13 Pro అండ్ వాడిది వచ్చేసి 13 Pro Max. సో అన్నీ యూఎస్ నుంచి వస్తుంటే మేమిద్దరం సరే ఒకేసారి తెప్పించుకుందాం అనుకున్నాం కానీ లిటరలీ అసలు ఎన్ని రోజులు నా ఫోన్ వచ్చేసి ఐ గాట్ ఇట్ ఇన్ ద మంత్ ఆఫ్ నవంబర్ అప్పటికే ఇట్స్ వెరీ షార్టేజ్ ఉందన్నమాట ఫోన్స్లో బికాస్ ఆఫ్ చిప్ షార్టేజ్ చాలా ఎతికితే ఓన్లీ నాది మాత్రమే దొరికింది బికాస్ వీఆర్ స్పెసిఫిక్ ఇన్ జీబీస్ అండ్ కలర్స్ కాబట్టి సో దొరకలేదు చాలా రోజులు ట్రై చేసాము నాదే వీ హ్యావ్ బీన్ ట్రైయింగ్ త్రూ నైట్స్ అంటే మనకి యూఎస్ టైమింగ్స్కి మనకి చాలా డిఫరెన్స్ ఉంటుంది కాబట్టి అలా ట్రై చేస్తూ ఉంటే నాది దొరికింది బట్ తమ్ముడు వచ్చేసి వేరే కలర్స్ అండ్ జీబీ వచ్చేసి 1 TB అలా అవైలబుల్ ఉన్నాయి బట్ మాకు అంత అవసరం లేదు తమ్ముడికి అని చెప్పేసి చాలా వెతికినా దొరకలేదు బట్ ఐ హ్యావ్ గాట్ మైన్ నేను నవంబర్లోనే ఇద్దరిది రావాలి బట్ నాది వచ్చేసింది అప్పుడు ఐ థాట్ ఆఫ్ డూయింగ్ అ వీడియో బట్ కుదరలేదు బికాస్ ఐ వాజ్ అవుట్ ఆఫ్ స్టేషన్ అండ్ అక్కడ తీసుకున్నాను ఫోన్ సో అన్బాక్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ అలా ఏమీ లేదనమాట So this is my phone, it's 13 Pro, blue in color, 256 GB. So నేను వచ్చేసి 13 Pro Max అని అనుకున్నాం కానీ ఫస్ట్ బట్ ఐ డోంట్ నో ఐ కాంట్ హ్యాండిల్ అంత పెద్ద ఫోన్ హ్యాండిల్ చేయడం ఇప్పటికే ఐ వాజ్ యూజింగ్ వన్ మోర్ విచ్ ఇస్ 1+6 అదే నాకు చాలా పెద్దగా అనిపిస్తుంది సో ఐ వాంట్ సంథింగ్ హ్యాండీ సో ఇదైతే హ్యాండ్లో ఎలా ఉంది ఇఫ్ యూ కెన్ అబ్జర్వ్ దిస్ ఇస్ హౌ మై ఫోన్ లుక్స్ లైక్ సో ఐ హ్యావ్ బీన్ యూజింగ్ ఇట్ సిన్స్ 2 months నేనైతే కలర్ స్పెసిఫిక్ చాలా ఉండే బికాస్ దిస్ ఈస్ ద న్యూ కలర్ ఇన్ దిస్ సిరీస్ సో బట్ ఇప్పుడు రీసెంట్లీ లైక్ December 31st రిలేటివ్స్ మళ్ళీ యూఎస్లో ఉన్నారంటే వాళ్ళు వచ్చేస్తున్నారంటే వాళ్ళకి చెప్తే వీ హ్యావ్ గాట్ దిస్ ఇది కూడా బుక్ చేసాము 1 month ముందు బుక్ చేసాము వాళ్ళు అక్కడ ఉన్నప్పుడు సో దిస్ ఇస్ 13 Pro Max నా దానికి ఎలాగా అన్బాక్సింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ లేదు కాబట్టి ఇది ఇంకా నా దగ్గర ఉంది తమ్ముడికి ఇంకా ఇవ్వలేదు సో ఇప్పుడు మేము వెళ్ళేటప్పుడు సంక్రాంతికి దెన్ ఐ హ్యాండ్ ఓవర్ ఇట్ టు హిమ్ అప్పట్లోపు మనమే తీసేసి మనమే విల్ అన్బాక్స్ ఇట్ అని చెప్పేసి సో సేమ్ కలర్స్ జస్ట్ ద సిరీస్ 13 Pro అండ్ 13 Pro Max అంతే సో దిస్ ఇస్ హౌ ద బాక్స్ లుక్ లైక్ సో యా ఏదో అన్బాక్సింగ్ అంటే ఒక పిచ్చి ఉంటుంది కదా అంతే దిస్ ఇస్ హౌ ద మొబైల్ లుక్స్ లైక్ ఆల్రెడీ తీసి చూసి అన్నీ అయిపోయినాయి మళ్ళీ బాక్స్లో పెట్టాము సో ఎలా ఉన్నది వాడికి అలా ఇచ్చేద్దామని అండ్ ఇన్ దిస్ వీ హ్యావ్ కేబుల్ సో యా దిస్ ఇస్ హౌ ద ఫోన్ లుక్స్ లైక్ సో ఐ షో యూ బోత్ అ సైడ్ Pro Max and Pro. సో హ్యాండ్లో క్యారీ చేస్తే దిస్ ఇస్ హ్యాండీ ఐ థింక్ సో దిస్ ఇస్ హౌ బోత్ లుక్ లైక్ సో వీఆర్ ట్విన్నింగ్ అండ్ సారీ బ్రో ఐ స్టార్టెడ్ యూజింగ్ బట్ వాడికి అలా ఉండదు హీస్ లైక్ ఓకే నాకు ఫోన్ లాస్ట్కి తెచ్చిస్తే చాలు అనేది వాట్ హీ థింగ్స్ సో బట్ సమ్ విల్ బి వెరీ పర్టిక్యులర్ బట్ నాది నేనే ఓపెన్ చేసుకోవాలని చెప్పేసి బట్ హీస్ నాట్ లైక్ దట్ సో దాట్స్ వై ఐమ్ షోయింగ్ యూ సో let me know what's your favorite size or what's your favorite series for Pro or Pro Max. So the battery backup is more for Pro Max than Pro but okay I'm using 2 kabatti
I went for the handiness. So pretty, right? Just unboxing experience, and I also wanted to share with you because నేను నాది వచ్చినప్పుడే షేర్ చేసుకోవాలి బట్ కుదరలేదు కాబట్టి we have to అని చెప్పేసి ఇప్పుడైతే షేర్ చేసుకున్నాను. దాట్స్ ఇట్, నథింగ్ మోర్ దాన్ దట్. సో నా ఇట్స్ టైమ్ టు గో. ఇంకా టైం అయిపోతుంది. బర్త్డే పార్టీ ఈజ్ ఇన్ ద ఈవినింగ్. So now let's go and check out what's happening there. And I think we are going to Dream Valley Resorts, which is in Chennur Road, near to Chilukuru anmata. So let's start and see what we have there. So chalo, let's go.
So that's all for today's video. I hope you enjoyed the video. If you like the video, please like, share and also comment down below how you felt about it. సో మళ్ళీ ఒక మంచి వీడియోతో అయితే ముందుకు వచ్చేస్తాను. నన్ను కనుక ఎవరైనా ఇన్స్టాగ్రామ్ ఫాలో అవ్వకపోతే ప్లీజ్ టు ఫాలో మీ ఆన్ ఇన్స్టాగ్రామ్. ద లింక్ ఈస్ ఇన్ ద డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్ బిలో. Chalo, it's time to say bye bye. We'll meet you again very soon. Until then, guys, stay healthy and keep smiling.